Sa second example naman, 4 double prime plus 36y equals cosecant 3x. So, ulit, ganon. 4m squared plus 36 is equals to 0. Kunin natin yung roots niya, magiging m is equals to positive or negative 3i. So, yc natin is c1 sin 3x plus c2 cosine 3x. And then, derive natin, sin 3x, y1, y derivative 1, first derivative is 3 cosine 3x. Then y2 cosine 3x. First derivative is negative 3 sine 3x. Then substitute lang natin sa formula ng w. Then times minus times. So negative 3 sine 3x times sine 3x magiging sine squared 3x. Minus yung product nito. So negative 3 cosine squared 3x. Ngayon dito, i-apply natin yung mga trigo identities. So, sine squared plus cosine squared, since same naman silang 3x, is equals to 1. So, 1 times negative 3 is negative 3. Then, next, kunin natin yung f of x natin. So, pag kukunin natin yung f of x natin, dapat yung formula, general solution, dapat yung standard formula is, or standard form, dapat walang variable yung y double prime. Kaya i-divide natin siya sa 4. So, pag na-divide na sa 4, makukuha natin ng yung f of x as 1/4 cosecant 3x. Then, apply ulit natin sa formula ng w1. Ayan. Then, cross multiplication, so 0 times to 0, minus ito, so minus 1/4 cosecant 3x cosine 3x. So dito, applicable yung mga trigo identities. So yung cosecant natin is equals to 1 over sine. So 1 over sine times cosine, so cosine over sine, same sa cotangent. Kaya, negative 1/4 cotangent 3x. Tapos, kunin naman yung w2, ganun ulit. Sine and cosecant. So, cosecant is 1 over sine. Therefore, sine divided by sine, matatanggal. So, 1/4. Then, u prime 1 is w1 over w. Negative 1/4 cot. Makuha natin to. Then, para makuha natin yung u1, i-integrate lang natin siya. So, 1/12 constant integrate of cot 3x is ln sin 3x. Tapos yung equalizer. Basta yun. Kaya, nag-times tayo dito ng 1/3. Then, same then, u prime 2 is w2 divided by w is negative 1 over 12. Then, integrate, makuha natin yung negative 112x. yp, substitute lang natin siya sa formula niya. So, ito yung formula ng yp, u1 times y1 plus u2 times y2. Kaya, u1, y1, u2, y2. Minus, plus. Ayan. Then, makukuha na natin yung general solution na y. So, balikan lang natin yung yc natin. Ito, c1 sin 3x, c2 cosine 3x. Plus yung yp natin na ito. Kaya yung formula. Ayan yung solution.